Pensavate di esservi liberati di me e invece sono ancora qui a parlarvi dei fioriti. L'ultimo video che facciamo infatti su questa enorme famiglia olfattiva che mi sto portando avanti da mesi e mesi e mesi è un video su una marca particolare che si chiama Keiko Mecheri. È una marca che prende il nome proprio dalla sua creatrice, che in realtà in passato aveva un altro nome, si chiamava il bazar dei sentori, praticamente le bazar des senteurs. E questa persona, Keiko Mecheri, non è un naso, ma è un artista che utilizza appunto la sua attitudine all'arte per scegliere le proprie fragranze. E in passato io ero già entrato in contatto con questa marca, parlo di proprio un passato remoto, però era successo appunto durante un evento negli Stati Uniti di presentazione di uno dei profumi tanti anni fa, e in realtà io non ero rimasto colpitissimo perché avevo sentito queste fragranze dopo aver sentito quelle di Montale e stupidamente non avevo considerato questa cosa, e quindi mi ero, come dire, le avevo trovate un pochino troppo leggere, troppo poco imponenti. Poi, riflettendoci, negli anni successivi ho avuto modo di risentirle, riflettendoci appunto ho capito perché era successo. Invece sono delle fragranze molto interessanti, queste di cui vi parlo, e in particolare questa che vi trovate davanti è Fleur de Peau, e questa fragranza tra l'altro è un fiorito ma è un cuoiato, e quindi è una sorta di passaggio, fiorito cuoiato e un sottofondo ambrato, una sorta di passaggio appunto tra la famiglia dei fioriti, e lasciamoci indietro ben bene questa famiglia perché lo ammetto non ne potevo più, e invece entriamo nella famiglia olfattiva degli ambrati. Gli ambrati, che sono poi gli orientali, e però della famiglia in sé ne parleremo magari nel prossimo video. Adesso volevo fare un attimo un'introduzione su questa marca Keiko Mecheri. Esattamente la percezione che ho avuto io in realtà appunto non è veritiera, quindi queste fragranze sono abbastanza ti colpiscono abbastanza, ti danno un pugno allo stomaco, ma la particolarità è che lo fanno quando tu ti avvicini alla persona. Cioè ho capito poi piano piano per quale motivo succede questo, perché è una questione, come dire, culturale. Lei è giapponese, nonostante il cognome, che è appunto il cognome del marito, che invece è algerino ma francese, insomma un mix in questo, non vorrei addentrarmi anche per non dire delle stupidaggini, però comunque sicuramente lei è giapponese, e i giapponesi hanno questa attitudine, lo sapete, parlando sempre per luoghi comuni, però hanno questa attitudine molto più compita, molto educata. Anche le fragranze incarnano, volente o nolente, non lo so, però incarnano questo tipo di attitudine. Quindi la fragranza colpisce quando ci si trova molto molto vicini alla persona che la indossa. Ed è un concetto fantastico secondo me, perché è una sensualità non ostentata, ed è un qualcosa di molto sensuale, anche molto ricercato, perché le note che si trovano all'interno di queste fragranze sono delle note assolutamente poco consuete, ed è un qualcosa appunto di estremamente intrigante, perché succede solamente quando tu entri in intimità con una persona e quando tu hai superato le distanze iniziali, e quindi entri proprio nella mente dell'altra persona. Mi piace quindi questo dualismo che c'è tra la fragranza e anche quello che succede normalmente quando si conoscono meglio le persone. E tornando invece proprio alla fragranza, Fleur de Peau ha un'architettura molto semplice. La nota predominante è una nota fiorita, quella dell'iris, unita anche all'Ylang-Ylang, che creano un effetto quasi etereo che contrasta moltissimo con la nota invece del cuoio.
e entrambe le due note vengono arricchite, le due gruppi di note, insomma le tre note, vengono arricchite dalla presenza delle note ambrate, quindi che danno quella percezione più aulica, più importante, più imponente. Quindi è una fragranza che vi durerà anche tutto il giorno, però che non sarà, non è il tipo di fragranza che quando andate in giro arriva prima di voi, o comunque che viene eccessivamente sbandierata a tutti. Però il classico effetto di una persona che prende un vostro maglione e riconosce il vostro odore, riconosce forte questa fragranza, succede, ed è proprio secondo me il suo bello. A livello proprio di emozione che trasferisce, il nome è assolutamente azzeccato ed evocativo, a fior di pelle. Anche qui un gioco di contrasti molto forte, nel fatto che c'è quasi un'irruenza legata a questo impalpabile sentore etereo, un'irruenza data da un fiore come l'Ylang-Ylang, che sapete essere una sorta di alter ego della tuberosa, non tanto come odore ma come imponenza, perché invece l'Ylang-Ylang è un pochino più sul dolce, unito all'iris che è più burroso, che è più anche polveroso, crea questa irruenza che si sente e che trasporta moltissimo quando si è in prossimità della persona che la indossa. Quindi è una sorta di chiusura, cioè nel gioco della sensualità, quando finalmente dopo tanta attesa ci si può finalmente avvicinare a una persona per consumare, c'è il momento dell'irruenza quasi inaspettata della fragranza che esce in tutta la sua forza. Andate a cercare anche alcuni altri della gamma, che è enorme. Ecco, questa invece è una critica che faccio alla signora Keiko Mecheri, che tra l'altro se avete modo di vedere delle sue immagini così, vedete sempre una persona precisa, perfetta, però anche molto familiare, legata ai figli, alla famiglia. Quindi anche questo mi piace, sempre parlando di profumi artistici, il fatto che ci sia una sorta di ricercatezza nel dettaglio, ma anche una quasi approccio più umano, più anche artigianale, che è sempre quello che ci si aspetta da chi crea queste fragranze, o almeno me lo aspetto io, non lo so, ditemi se sono stupidaggini. E quindi è questo è tutto quello che c'era da dire, molto veloce, molto semplice. Spero che abbiate apprezzato, e iniziamo con gli ambrati. Quindi, come al solito, datemi degli spunti, cercherò di esaudire i vostri desideri il più possibile, e ovviamente andate su Facebook, diventiamo amici, sottoscrivetevi qua a YouTube, rimaniamo in contatto, condividiamo, commentate, tutto quello che chiedono sempre tutti, fatelo anche voi, perché è bello in questo periodo che sono stato lontano, mi siete mancati tanto, e quindi andiamo avanti sempre di più. A presto, ciao ciao. Here I am again. You thought you have finally got rid of me, and no way, I'm here to delight you with all my reviews on fragrances. Okay, here I am talking about a new line. We haven't talked about this brand before. It's called Keiko Mecheri. It's a brand that comes actually from United States. Even the creator is Japanese, but the headquarters is in the United States. She is Japanese. She is not a nose. She is an artist, and all her art go into the bottles that you have here in front of you, like this one, which is Fleur de Peau. Fleur de Peau is, as the French name says, is a mixture of flowers and leathery notes. And this is the final video that I'm doing on the Olfattive family, flowery Olfattive family,
floral, I'm sorry, because I'm sick of flowers. Really, I cannot stand to smell another floral fragrance. I'm really sick of this, and it happens. It happens every time I did such a path on an olfactive family or a particular note. And I've chosen this one because I love, actually, really, I love this fragrance because I think it's the most representative of the entire brand. And I want to pass to another olfactive family, which is the Oriental, is the amber Oriental. You know that these notes, the ambery notes, are close to the Oriental family, and so let's talk about amber, and let's start talking of these kind of fragrances. I will of course go deep into this family in the next video, because there's a lot about this family to say. But now let's talk about Keiko Mecheri. Keiko Mecheri, it's as I said, an artist, and at first when I decided to, sorry, I'm distracted because as usual I have neighbors that are shouting. It seems I live in a sort of I don't know how to say, in a sort of jungle, because there are people shouting like animals. But anyways, this brand is special because at first I was saying that I haven't got this specialty because when I was in the US during a presentation on one of these fragrances, before I got into the Montale line. So you know, this Montale has really strong fragrances, sometimes too strong, that has to please the Arabian people, the Arabs, and so after then I passed into this world, which is another world more close to the Asian attitude, the Asian habits of behaving, and especially Japanese. Okay, I know we are talking more general about more general things, but of course Japanese are not completely the resemble of Asians. Japanese people has this politeness inside, and these fragrances conveys exactly this kind of attitude. But what I haven't got that time was that even at first smell you are not hidden in the face by the fragrance. It's something that you have to discover later, and it's something that represents this Japanese attitude that when you get close to a person, when you become intimate with a person, is that the time that you can appreciate the inner part of this person. It's a sort of symbolic, in my opinion, of course. And these fragrances are exactly this thing. I'm sorry, I'm not speaking English so often. So what is inside? Inside you can find particular notes in this brand. We have fragrances that are on some notes that are not so common. This thing is very unique. It's something that is common to all these fragrances, and that when you experience it is so different culturally is different, especially for us Italian that are well known to be so impulsive, to be so creative, of course, but to be people that shouts, that use hands to talk, and so it's so different when you start doing another thing, and when you have to expect something else from what you expect actually. And so this fragrance is this Fleur de Peau, which of course it's a double sense, with a way of saying that you are I don't know, maybe
in English if you said the same. It's like when you are anxious and you are waiting for something, or you are angry. You are angry, and so they say that you have the nerves near the maybe on the skin, because it's like maybe you are like this, and so you're contracting muscles, and so you have nerves that are like this, and this is completely different, of course, because it's fleur, so it's flower, and so it's like flower on the skin. And I think that the name is precise and is sharp on the meaning, because it's what you really perceive when you smell this fragrance. It's like when you have approached a person and you are getting intimate to a person. It's like when you can appreciate what's inside this person, and you smell this person so close that you are going to understand effectively what kind of person you have in front of you, and especially that you are finding a person that is more irruent. I don't know this term in English, which is more tough, maybe. It's more I don't know, rude. No, not rude. It's more like it has a strong personality. Okay, don't consider the other adjectives. It's more like it has a strong personality, but it's not something that you can perceive when you are distant from this person. It's like that you understand it when you are so close. And this is happening actually because inside we have a struggle between the crispy note of leather and the more ethereal, paradisiac note of Ylang-Ylang, which is ensembled, which is mixed with the iris. And so you have the buttery part of Ylang-Ylang with the powdery part of iris that goes with the leather and with the basis of ambery notes. And together this mixture with amber that gives the oriental part, the opulent part of the fragrance, you find something very strong, very persistent. In fact, this fragrance lasts for an entire day, and it's the classic kind of fragrance that you can smell when you take, for example, a shirt, a dress of a person, and maybe a dress, it was better a shirt. When you take a cloth of a person and you can smell it and you say, yes, this is yours, and you can feel and smell the perfume again and again, because it lasts so long. And I think that's it. I think that I've said everything on this fragrance, and I would like to go deep into other fragrances in other videos, because there's a lot to say about this line. So my compliments to Keiko Mecheri, because it is doing really a good job, but maybe not in releasing all these fragrances. Some years ago there was a new line of I think 6 or 7, no, maybe 5 fragrances put on the market all together. This is not really something that I appreciate, because I cannot, and maybe also people cannot go slowly into one fragrance to another and understanding the meaning or the objective, or the only, not the objective, maybe only the what has the creator in mind when does this kind of the kind of fragrance that put on the market. So
I hope you have appreciated that I'm still here, and please subscribe down or click on Facebook. Let's be in touch, let's keep in touch, and let's share, of course, our thoughts on fragrances. And I've missed you in this month that I've been busy with work and traveling and stuff, and please let's talk again about fragrances together, because I missed you.